Good afternoon. Good afternoon, all of you. Today's topic is leech digestive system. Okay, the digestive system contains leech. Leech means we want to జలగా అంటాం మనం దాని తెలుగులో అయితే దాన్ని. So digestive system. If any species digestive system contains two parts. First one is the alimentary canal. Second is the digestive glands. So come to first one is the alimentary canal. The alimentary canal of leech is a straight tube, okay, and the straight tube and extending from the mouth to anus. It contains some various parts. The following parts are: first one is the pre-oral chamber. And mouth. I'm already sharing you one diagram. Here one, that is the pre-oral chamber. The small diagram is here, that is the pre-oral chamber and the mouth. Actually the leech consisting 33 segments is here. So first one is the pre-oral chambers and mouth. The pre-oral chamber is a cup-like depression on the ventral side of the anterior sucker. Okay, ఇది మనకు ఒక కప్ లైక్ డిప్రెషన్గా ఉన్నటువంటిది అండ్ ఇది వెంట్రల్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తుంది. అండ్ ద ఆంటీరియర్ రీజియన్, దట్ ఈస్ ద ఆంటీరియర్ సక్కర్, ముందటగా ఉంటాయి ఆంటీరియర్ సక్కర్, పోస్టర్ సక్కర్ అనేటువంటి టూల్స్ ఉంటాయి. టూ సక్కర్స్ ఈజ్ process is there. First one is the anterior sucker and second one is the ventral sucker. So anterior sucker దగ్గర మనకు మౌత్ అనేటువంటి ఉంది. At this base of the pre-oral chamber lies the triradiate mouth guarded by the velum. The mouth leads into the buccal cavity. The mouth opens to into the buccal cavity. Okay, and buccal cavity. The buccal cavity is a short chamber. It is a very short chamber. The inner wall here. This is the here buccal chamber is a short chamber. The inner wall of the buccal cavity contains 3 jaws. So the second one is the buccal cavity having the 3 jaws. First one is the mid dorsal and the other two are the ventrolateral sides, ventrolaterals in position. Actually, okay, the buccal cavity have the 3 jaws is there. The 3 jaws are situated at the first one is the mid dorsal jaws and the lateral in position. Each jaw is a laterally compressed muscle cushion. Okay, muscle cushion. And each jaw is covered with the fine cuticle. Each jaw is covered with a fine cuticle. The cuticle is thickened at the edge, form a ridge bearing a row of minute teeth. So here buccal cavity లో మనకి ఏమేమి చూస్తున్నామంటే చూడండి. ఫస్ట్ buccal cavity having the 3 jaws. First one is the mid dorsal and second and third is the okay. The jaws are moved by their muscles and work as a semicircular saws which on the action of produce a Y-shaped wound on the skin of the host through the which blood is sucked. Okay, the mouth and buccal cavity occupy the first 5 segments. So buccal cavity having the which areas 1 2 3 4 5 segments లలో మనకు buccal cavity అని కనిపిస్తుంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి pharynx. Okay, that is the first one the pre-oral
and that is the mouth. Second one is the buccal cavity, and third one is the pharynx. The buccal cavity opens into a highly muscular pharynx. It extended from the fifth to eighth segments. The pharynx is externally surrounded by the large masses of unicellular salivary glands. These glands opens into salivary papillae. Salivary papillae is there, that is the 42 to 54 papillae is there, which are from the salivary glands, and these glands opens into salivary papillae. The salivary secretions contains hirudin. This is a very important hirudin, which prevents the coagulation of blood. అంటే బ్లడ్ సక్ చేస్తున్నప్పుడు బ్లడ్ అనేటువంటిది గడ్డ కట్టకుండా ఉండడానికి, కోఆగులేషన్ కాకుండా ఉండడానికి హిరుడిన్ అనేటువంటి ఒక సీక్రెషన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి? సలివరీ పాపిల్లెస్ నుంచి. సలివరీ పాపిల్లెస్ నుంచి సలివరీ గ్లాండ్స్కి వస్తుంది. సలివరీ గ్లాండ్స్ నుంచి మనకు పార్నిక్స్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇది బ్లడ్ కోగ్లెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, బ్లడ్ ఆఫ్ ది హోస్ట్ వెన్ ద లీచ్ ఈజ్ సకింగ్. Okay, and that is the fourth one. Now come to esophagus. Fourth one is the esophagus. It is a narrow tube lies between the pharynx and crop. It is a narrow tube and between the అంటే మనకు ప్యారనిక్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి క్రాప్కి, ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి క్రాప్ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ పార్ట్. దానికి మధ్యలో ఉండేది ఏంటంటే ఈసోపాగస్. Okay, it is a junction point between the pharynx and crop, and the narrow lumen is much folded with epithelial linings. Okay, I already see here, that is the esophagus, and fifth one is the crop. Esophagus leads into the crop. Esophagus opens into the crop. It is the longest part of the alimentary canal. Crop, it is the longest పెద్దగా ఉంటుంది. ఇది లాంగెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అలిమెంటరీ కెనాల్, ఎక్స్టెండెడ్ బిట్వీన్ ద 9th to, సో ఈసోఫాగస్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ద 8th segment only. సో క్రాప్ ఈస్ ద 9th segment to 18th segment. సో ఇట్స్ కన్సిస్ట్, ది క్రాప్ ఇట్స్ కన్సిస్ట్ 10 chambers. 10 chambers మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ బయట. ఈ 10 chambers అనేటువంటి ఉంటాయి. ఫ్రమ్ ద ఈచ్ chamber has a pair of ceca laterally. Okay, each chamber has a pair of ceca laterally. Among the 10 chambers, the first 2 are small sized and the remaining gradually increasing size towards the posterior sides. సో ఫస్ట్లో ఉన్నటువంటి యాక్చువల్లీ ఈ క్రాప్, దీన్ని తెలుగులో అయితే అన్నకోశం అంటాము. ఈ అన్నకోశంలో 10 chambers 10 గదులు అనేటువంటి ఉంటాయి. ఈ 10 గదులలో ఫస్ట్ 2 గదులు అనేటువంటి చిన్నగా ఉంటాయి. వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవ్ టు డౌన్వర్డ్ ఇట్ విల్ బి సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఎప్పుడైతే కిందికి వెళ్తున్న కొద్దీ దీని యొక్క చాంబర్స్ యొక్క సైజెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. Among the 10 chambers, the first 2 are the small size and the remaining gradually increase in size towards the posterior sides. The last chamber, that is the 10th chamber, is the biggest and its ceca are the largest. సో దాని యొక్క సీకా అనేటువంటి ఉంటాయి కదా, దాని యొక్క అందనాళాలు అనేటువంటి ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు 22nd segment. యాక్చువల్లీ ఉండడం మాత్రం క్రాప్ అంటే 9 to 18 segment మాత్రమే ఆక్యుపై అవుతుంది. బట్ ది లాస్ట్ చాంబర్ హ్యావింగ్ ద ఏ లాంగెస్ట్ సీకా ఈజ్ విచ్ ఆర్ occupied or which are extended up to the 22nd segment. So the crop stores the enormous quantity of blood. సో మొత్తం అంతా కూడా ఈ క్రాప్ అంతా కూడా బ్లడ్ తోటి నింపబడి ఉంటుంది. అంటే బ్లడ్ని స్టోరేజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. Next part is the stomach.
The crop entered to the stomach. It is lies in the 19th segment. Sixth one వచ్చేసింది అమ్మా stomach. The stomach is consisting only 19th segment only. So up to 9 to 18th segment have the crop, and the stomach is the only 19th segment only. Okay, the stomach is the heart shaped. It is a heart shaped, and the next one is the one is the intestine. The stomach opens into the intestine. It is a thin-walled narrow tube. The intestine lies in the segment 20 to 22nd segment. 20 to 20 20 నుంచి 22 మధ్యలో ఉన్నటువంటి సెగ్మెంట్స్లో ఇంటెస్టైన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఓకే, నా ద లాస్ట్ దట్ ఈస్ ద rectum. The intestine leads into the rectum. It is situated at the 23rd to 26th segment. That is the last one is the anus. That is the anus. The rectum opens into the outside by the anus on the 26th segment. సో ఈ anus అంటే బయటికి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. దేని ద్వారా అంటే 26 సెగ్మెంట్ ద్వారా బయటికి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఆర్ ది పార్ట్స్. ఓకే, సో హియర్ first one come to here just summary of the alimentary canal. First one is the mouth. The mouth contains 1 to 5th segment is here. Sorry, the it is only pre-oral chamber, that is the mouth ventral side లో ఉంటుంది. దాని తర్వాత buccal cavity. The buccal cavity have to 1 to 5th segment only. And the second one is the third one is the pharynx. Pharynx అంటే 5th to 8th segment is there. Occupy the 5th to 8th segment. And the fourth one is the esophagus. It is having the only 8th segment. And the next one is the crop. Crop have the longest part of the alimentary canal, and which is occupy the 9 to 18th segments. 9 to 18th segment. And the next one is the stomach. It is the 19th occupy the 19th segment. And after the stomach the intestine is there. The intestine is also 20 to 20 నుండి 22nd వరకు ఈ సెగ్మెంట్స్ అనేటువంటి ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత రెక్టమ్ అటువంటిది కూడా మనం 23rd to 26th సెగ్మెంట్ వరకు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద అంటే రెక్టమ్ లాస్ట్ వన్ అనేది ఏంటి. దాని తర్వాత ఆనస్ అనేది ఉంటుంది. ది ఆనస్, ది రెక్టమ్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ఆనస్, and the anus is directly outside, communicate with the outside of the body. Okay, now come to food and the digestion process. Food, feeding and digestion. Food. Leech has a sanguivorous habit, sucking blood of cattle and other domestic animals which visit waters and harboring them. ఓకే, అంటే మ్యాక్సిమం బ్లడ్ని సక్ చేస్తుంది, బ్లడ్ని ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. కాబట్టి those animals are sucking the bloods from the various animals. That type of animals is called as sanguivorous. And the feeding. A feeding leech family adheres to the victim by the posterior suckers and then applies it is a anterior sucker. సో ఆంటీరియర్ సక్కర్ అంటే ప్రీ ఓరల్ సైడ్లో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాగా, ముందు భాగంలో ఉన్న సక్కర్, దాంతో అది ఫీడింగ్ చేస్తుంది. ది 3 jaws ఆర్ produced through the mouth and the moving the like jaws and make the Y-shaped incision in the skin of the host. Then the oozing blood is sucked in with the help of the pre-oral chamber and the buccal cavity and the muscular pharynx. సో అక్కడ బ్లడ్ సక్ చేయడానికి మనకు
pre-oral chamber and the buccal cavity and the pharynx. These parts are helps to suck the blood from the host. And the salivary secretion is poured in the wound. The saliva contains the herodin, which prevents the coagulation of blood. ఓకే, సాలివరీ గ్లాండ్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి సీక్రెషన్స్లో హెరిడిన్ అనేటువంటిది ఒకటి బ్లడ్ కోగులెంట్ ఉంటుంది. ఈ బ్లడ్ కోగులెంట్ వల్ల ఓస్ట్ యొక్క ఓస్ట్ నుంచి తీసుకునే బ్లడ్ అంతా కూడా కోగులెంట్ అవ్వకుండా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. And the last one, that is the digestion. The blood sucked by the leech is stored up to the in the crop. So when the suck the host blood, which is storage in the crop, because the crop is the largest part of the body, which having the 10 chambers is there. Each chamber have the some ceca is there, that will be extended to another one segments. So each chamber of the size is will gradually increase. The last one of that is the 10th chamber, which occupies the 18th segment, but the extension of the ceca of the 10th chamber is the extended up to 22nd chamber also. So the crop is the largest part. That's why the blood completely storage at the crop only. The blood sucked by the leech is storage up in the crop. Blood gets hemolyzed in crop. The blood corpuscles break down and their hemoglobin goes into the solution. And then the blood is passed drop by drop into the stomach. సో ఆ స్టమక్ అనేది ఎక్కడైతే క్రాప్ నుంచి డ్రాప్ బై డ్రాప్ అనేటువంటి హిమోగ్లోబిన్ అంతా కూడా మనము డ్రాప్ బై డ్రాప్ అనేటువంటిది ఈ స్టమక్లోకి ఇంక్రీజ్ వెళ్తుంది. వేర్ ఇట్ ఈస్ డైజెస్టెడ్ స్లోలీ బై ద peptolytic enzyme. The digested food is slowly absorbed into the intestine. సో క్రాప్లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ అంతా కూడా డ్రాప్ బై డ్రాప్ అంటే స్టమక్లోకి వెళ్తుంది. ఆ స్టమక్ నుంచి తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మెల్లిగా ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది. సో ఇంటెస్టైన్ విల్ బి స్టమక్లో డైజెషన్ అవుతుంది. ఇంటెస్టైన్ టు డైజెషన్ ఫుడ్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేయబడుతుంది. Where is digested slowly by the proteolytic enzyme, the digested food is slowly absorbed into intestine. The undigested food is sent out through the anus. Okay, the digested food is slowly absorbed in the intestine. The undigested food is sent out through the anus. The blood absorbed once is enough for the animal for the several months, nearly 10 to 14 months of the survival. So once ఒకసారి leech is suck the blood for one time, they can survive up to 10 to 14 months, nearly 1 year వరకు కూడా అది కూడా బతకడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాని యొక్క క్రాప్ అనేటువంటి అందులో పెద్ద పెద్ద చాంబర్స్ ఉంటాయి. అవన్నిటిలో కూడా బ్లడ్ అనేటువంటి స్టోరేజ్ చేయబడుతుంది. అంటే దానికి కావాల్సినంత దాన్ని కూడా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద digestive system. Now just summary. I am telling again summary just one here. Digestive system contains two parts, that is the digestive tract, that is the alimentary canal. Second one is the digestive tract. Digestive glands are food or feeding and digestion. First one is the pre-oral chamber, that is the mouth. Second one is the buccal cavity, and third one is the pharynx, and fourth one is the esophagus, and the crop, and the stomach, and the intestine, and the rectum, and the anus. These are the
alimentary canal or digestive tract. Okay, each one part the respectively opens in the respective parts. అంటే అక్కడ బకల్ మౌత్ అనుకుంటే బకల్ కాబట్టి ఓపెన్ అవుతుంది, బకల్ కాబట్టి ప్యారనిక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఈసోపాగస్ ప్యారనిక్స్ ఈసోపాగస్లోకి, ఈసోపాగస్ క్రాప్లోకి, క్రాప్ స్టమక్లోకి, స్టమక్ ఇంటెస్టైన్లోకి, ఇంటెస్టైన్ రెక్టంలోకి, రెక్టమ్ అనేటువంటి ఆన ద్వారా బయటికి కమ్యూనికేట్ అయ్యి అవుట్ సైడ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అంతా కూడా దీని ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. Now come to your food and feeding and digestion of food. The leech is completely taking food only blood. That's why they call as a sanguivorous animal from the various cattle or various animals. And the feeding, when the which is feeding the mouth and buccal cavity and the pharynx. These three parts are helps to the sucks the blood from the host. And the digestion. So when the digestion, the blood is completely stored in the crop. The slowly one drop by drop of the blood is come to stomach. The stomach having the peptolytic having the peptolytic enzymes is there. The action of the peptolytic enzyme, the blood is digested. The digested food is absorbed by the intestine of the body, intestine, and the undigested food is completely expelled from the rectum to anus. This is the digestive system of the Heliodon or nothing but leech. Okay, thank you. The class is over. Thank you.